प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राधा माधव राधा माधव राधे, जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा माधव शक्तिवृंद की, पंचतत्व भगवान की, प्रहलाद शनिदेव भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां शक्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। We are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 15, entitled The Pandavas Retire Timely. Text 29. হরে কৃষ্ণ। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের অধ্যায় 15 এবং শ্লোক নম্বর 29 পাঠ করছি। এই শ্লোকের শিরোনাম যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ। Please repeat after me. This verse actually speaking by Shuta Goswami to the sages in Naimisharanya about the condition of Arjuna after visiting from Hastinapur. এই শ্লোকটিতে সুত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদেরকে বলছিলেন যে অর্জুন যখন দ্বারকা থেকে ফিরে আসছেন হস্তিনাপুরে সেই সময়কার কথা। বাসুদেবাঙ্ঘ্রি অনুধ্যান পরিরম্ভিত রংহসা ভক্তা নির্মথিতা শেষ কষায় ধিষ্ণ অর্জুন বাসুদেবাঙ্ঘ্রি অনুধ্যান পরিরম্ভিত রংহসা ভক্তা নির্মথিতা শেষ কষায় ধিষ্ণ অর্জুন বাসুদেবাঙ্ঘ্রি অনুধ্যান পরিরম্ভিত রংহসা ভক্তা নির্মথিতা শেষ কষায় ধিষ্ণ অর্জুন
Word meaning, translation and purport by His Divine Grace, Abhay Chanarendra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. শব্দার্থ অনুবাদ এবং তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ কর্তৃক। Please repeat after me. Vasudeva Ongri, the lotus feet of the Lord. ভগবানের শ্রী Anudhyana পাদপদ্ম by constant remembrance. নিরন্তর স্মরণ করার ফলে Parirambita, পরিভ্রমিত expanded. বর্ধিত Ranghasa, রংহসা with great velocity. অতি দ্রুত বেগে Bhakta, বক্তা in devotion. ভক্তি সহকারে Nirmathita, নির্মর্তিত subsided. শান্ত হয়েছিল Ashesha, অশেষ unlimited. অন্তহীন Kashaya, কষায় didn't. দ্বারা What is Kashaya? Didn't. Dhishnaha, দেশনা conception. Arjuna, Arjun. অর্জুন Translation. Arjuna's constant remembrance of the lotus feet of Lord Sri Krishna rapidly increased his devotion, and as a result, all the trash in his thoughts subsided. অনুবাদ নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মে ধ্যান করার ফলে অতি দ্রুত গতিতে অর্জুনের ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল এবং তার মন থেকে সমস্ত মল বিদূরিত হয়েছিল। Please repeat after me the translation. Arjuna's constant remembrance of the lotus feet of Lord Sri Krishna rapidly increased his devotion, and as a result, all the trash in his thoughts subsided. Purport. Material desires in the mind are the trash of material contamination. By we will see. Okay. মনের জড় ভোগ বাসনা হচ্ছে মনের আবর্জনা। By such contamination, the living being is faced with so many compatible and incompatible things that discourage the very existence of spiritual identity. এই সমস্ত আবর্জনার ফলে জীব নানা প্রকার সঙ্গত এবং অসঙ্গত অবস্থার সম্মুখীন হয় যা তার চিন্ময় অস্তিত্বকে নিরুৎসাহিত করে। Birth after birth, the conditioned soul is entrapped with so many pleasing and displeasing elements. জন্মা জন্মান্তরে বদ্ধজীব কত রকম তৃপ্তিকর এবং অতৃপ্তিকর অনুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় Which যা are অলিক all এবং false অনিত্য and temporary. এবং যা অলিক এবং অনিত্য। They accumulate due to our reactions to material desires. But when we get in touch with the transcendental Lord in his variegated energies by devotional service, the naked forms of all material desires become manifest, and the intelligence of the living being is specified in its true color. জড় বাসনার প্রতিক্রিয়ার রূপে সেগুলি সঞ্চিত হয়, কিন্তু আমরা যখন ভগবত ভক্তি সাধনের ফলে পরমেশ্বর ভগবান এবং তার বিচিত্র শক্তিরাজির সান্নিধ্যে আসি, তখন সমস্ত জড় বাসনা নগ্নরূপ প্রকাশিত হয় এবং আমাদের বুদ্ধি প্রকৃত রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে শান্ত হয়। As soon as Arjuna turned his attention towards the instructions of the Lord as they are inculcated in Bhagavad Gita, his true color of eternal association with the Lord became manifest, and thus he felt freed from all material contaminations. অর্জুন যখন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার প্রদত্ত ভগবানের নির্দেশে মনোনিবেশ করেছিলেন, তখন তার হৃদয়ে ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ হয়েছিল এবং তাই তিনি তখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন বলে অনুভব করেছিলেন। Thus in Bhaktivedanta purport by His Divine Grace, Abhay Charanarendra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I beg mercy to speak, especially my spiritual master here,
His Holiness Mahavishnu Sai Maharaj, please bless me so that I can speak something. তো আমি এখানে সমস্ত ভক্তগণের বিশেষ করে শ্রীশ্রীমৎ মহাবিষ্ণু স্বামী মহারাজ আমার গুরু তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। Here, Shuddha Goswami, I am reading the previous verse. Shuddha Goswami is saying, thus being deeply absorbed in thinking of the instructions of the Lord, which are imparted in the great intimacy of friendship, and in thinking of his lotus feet, Arjuna's mind became pacified and freed from all material contamination. সুত গোস্বামী বললেন ২৮ নম্বর শ্লোক, এর আগের শ্লোকটা, এইভাবে অত্যন্ত গভীর সৌহার্দ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল চিন্তা করতে করতে অর্জুনের অন্তঃকরণ শোকরহিত হয়েছিল এবং জড়জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল। So here we can see Arjuna was deeply morose. There is so many doubt. আমরা এখানে দেখছি যে অর্জুন অত্যন্ত শোকাতুর ছিলেন এবং তার হৃদয়ে অনেক মল ছিল। But when it happens, long after Kurukshetra battlefield. কিন্তু এটা কখন হয়েছিল? এটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনেক পরে হয়েছিল। So at the end of Bhagavad Gita, Arjuna said, Nashta moha sthiti labdha, I have no doubt in my heart. But again we are seeing some doubt in his heart. শ্রীমদ্ ভগবত গীতার পরে অর্জুন বলেছিল যে আমার হৃদয়ে কোনো কলুষ নেই, কিন্তু আমরা দেখছি যে এখানে অর্জুনের হৃদয়ে কলুষ রয়েছে। What is that doubt? Actually, Krishna left this planet that is a deeply morose. আসলে সেই কলুষটা কি ছিল? কারণ কৃষ্ণ এই জগৎ থেকে চলে গিয়েছিলেন এবং সেই জন্য অর্জুন অত্যন্ত দুঃখী ছিল। In one sense, it is not actually doubt. When Krishna has left the planet, and naturally devotee will suffer. তো এটা আসলে সেই রকম কলুষ নয়, কারণ কৃষ্ণ এই ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন, তো স্বাভাবিকভাবেই মানুষজন দুঃখ দুর্দশা ভোগ করবে। Still Arjuna was thinking, I should not morose. তারপরে অর্জুন চিন্তা করছিলেন যে আমার দুঃখ করা উচিত নয়। Yes, he was free from that lamentation. How? By remembering the instruction of Bhagavad Gita, which was imparted before, long before, in Kurukshetra battlefield. এবং তিনি তার শোক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কৃষ্ণ তাকে ভগবদ গীতার যে জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞানের স্মরণ করছিলেন। In this verse is mentioned Vasudevangri Anudhyana. এই শ্লোকে বলা হয়েছে বাসুদেবা কি অনুধ্যান। So we know Angri, it is not difficult word. We know Pankajangri Prabhu. তো অঙ্ঘ্রি খুব কঠিন শব্দ নয়, যেরকম পঙ্কজাঙ্ঘ্রি প্রভু। Pankaja Angri is Krishna. Krishna's lotus feet. Angri means lotus. Angri means feet. Pankaja means lotus. Whose feet is like lotus? That is why Krishna's name is Pankajangri. তো পঙ্কজাঙ্ঘ্রি মানে হলো কৃষ্ণের নাম, কারণ অঙ্ঘ্রি মানে হলো পদ পা এবং পঙ্কজ মানে হলো পদ্ম, তো এবং এটা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম। Vasudevangri means the lotus feet of Vasudev. Anudhyana. বাসুদেবাঙ্ঘ্রি মানে হলো শ্রী ভগবানের পাদপদ্ম। Anudhyana, dhyan means meditation. Anudhyana means, anu means like gaman, anugaman, dhavan, anudhavan, continuously. তো ধ্যান মানে নিবিড়ভাবে স্মরণ করা, আর অনুধ্যান মানে নিরন্তর, যেরকম গমন এরকম যে নিরন্তর অনুধাবন ইত্যাদি। But another meaning of Prabhupada mentioned in different places, anudhavana, that means following the scripture and previous acharyas also. তো Anusharan, anugaman. অনুধাবনের বা অনুগমনের আরেকটি ব্যাখ্যা শিল প্রভুপাদ দিয়েছেন যে আমাদের পূর্বতন আচার্যবৃন্দের শিক্ষা অবলম্বন করে তাদের অনুসরণ করাটা শাস্ত্রে অনুসরণ করা। Here what Arjuna heard from Bhagavad Gita and from Krishna's mouth, he was meditating on that and continuously. This is anudhyanam. তো এখানে এখানে অর্জুন কৃষ্ণের কাছ থেকে যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার জ্ঞান শ্রবণ করছিলেন সেটার উপরে তিনি নিরন্তর চিন্তা করছিলেন, সেই জন্য বলা হচ্ছে অনুধ্যান। And
due to the devotion, what happens? Bhakta nirmothito ashesho kashayo dhisno rangasa. Ashesho kotha, that means there is lot of doubt accumulated, that was nirmothito. তো অনুধ্যান নিরন্তর স্মরণ করার ফলে কি হয়েছিল, ভক্তা নির্মথিত অশেষ কষায়, যে অর্জুনের মনের ভেতর যে মল ছিল সেইগুলো থেকে তিনি মুক্ত হতে পেরেছিলেন। Nirmothito means subsided. নির্মথিত মানে শান্ত হয়েছিল বা সেগুলো থেকে মুক্ত হয়েছিল। Like mothito, like when we in sugarcane juice, mothito, all the juice come out, nothing should be there. তো That's যেরকম mothito. মথিত মানে হলো যেরকম আমরা আখ থেকে রস বার করি, তো তারপরে বের করে নিয়ে যাওয়ার পরে আর কিছু থাকে না, সেটা হলো মথিত। In the same way, remembrance of Krishna as will clear with all the dirt. একই প্রকারে কৃষ্ণের যদি স্মরণ করা হয় তাহলে সমস্ত কলুষতা বেরিয়ে যায়। That is mentioned in different places of Bhagavad and other scripture also. How much powerful the chanting, hearing, remembrance of the Lord. তো এখানে শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং অন্যান্য শাস্ত্রে প্রচুরবার বর্ণনা করা রয়েছে যে কৃষ্ণের স্মরণ, ধ্যান, কীর্তন করার ফলে তার কি লাভ হয়। In another part of Bhagavatam, it is mentioned that Shalilasya Jatha Sharat, like the way in the autumn season, all the dirt settle down. The Krishna consciousness or remembering of Krishna is like that, all the dirt will subside. তো শ্রীমদ্ ভাগবতমের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে শরৎ ঋতুতে যেরকম সমস্ত ধূলি কণা সেগুলো সব শান্ত হয়ে যায়, তো একইভাবে ভক্তি চর্চার ফলে সমস্ত মল, সমস্ত কলুষ সব শান্ত হয়ে যায়। When the dirt will subside, then in the top there will be crystal clear water. যদি নিচে সেই পলিমাটি বা ধূলিকণা বা পলিকণা নিচে জমে যায় তাহলেই উপরের জলটা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। Then we are able to see our face clearly, what we are. তখনই আমরা আমাদের চেহারাটা দেখতে পাবো যে আমাদের চেহারাটা কিরকম, আমরা কে। Here, Prabhupada in the purport said, I am reading that, but Sri Sri Radha Madan Mohan Lalita Vishakha Ji ki jai. Here Prabhupada saying, they accumulated due to our reactions to material desires, but when we get in touch with the transcendental Lord in his variegated energies by devotional service, the naked form of all material desires become manifest. শিল প্রভুপাদ এখানে তাৎপর্যে লিখছেন যে জড় বাসনার প্রতিক্রিয়া রূপে সেগুলো সঞ্চিত হয়, কিন্তু আমরা যখন ভগবত ভক্তি সাধনের ফলে পরমেশ্বর ভগবান এবং তার বিচিত্র শক্তিরাজির সান্নিধ্যে আসি, তখন সমস্ত জড় বাসনার নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়। তো when we will be pure, then we can see the naked sin of the material nature. তো আমরা যখন শুদ্ধ পবিত্র হই তখনই আমরা এই জড় জগতের নগ্ন রূপ দেখতে পাই। What does it mean naked sin? তো এই নগ্ন রূপটা কি? Naked sin actually means a real form. এই নগ্ন রূপ মানে হলো বাস্তব রূপ। I am covered with cloth, but when there is no cloth, that is real form. তো আমি যদি বস্ত্র পরিত্যাগ করি তারপরে যে রূপটা হয় সেটা বাস্তব রূপ। So in this connection, to explain this naked form, Prabhupada has written 27 song in Bengali in the form of Vrindavan Bhajan. In the very beginning of the Bhajan, Prabhupada mentioned that Prakritir Nagno Roop Dekhalo Sri Krishna, Tabo Kripa Bole Aaj Hoyechi Bitkrishna. তো শিল প্রভুপাদ এই প্রকৃত যে বাস্তব রূপ, জড় জগতের নগ্ন রূপ, এর উপরে 27টি শ্লোক রূপে লিখেছেন একটি গান, সেটি হলো বৃন্দাবনে ভজন, এবং সেখানে ওই শ্লোকটা তিনি বলছেন। And here Prabhupada in purport, and that song also Prabhupada mentioned that when Krishna will be pleased with some devotee, only Krishna will show that devotee the naked form in this material world. এবং সেখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন যে কৃষ্ণ যখন কোনো ভক্তের উপর প্রসন্ন হবেন তখন সেই ভক্তকে তিনি প্রকৃতির নগ্ন রূপ প্রদর্শন করবেন। Do you want to hear what is the naked sin of the material world? আপনারা শুনতে চান যে এই জড়জগতের প্রকৃত নগ্ন রূপ কি রূপ? It is not my word, Prabhupada's word.
এটি আমার কথা নয়, শিল প্রভুপাদ বলছেন। Prabhupada explained what is the naked sin of this material world. প্রভুপাদ বলছেন যে এই জড়জগতের প্রকৃত নগ্ন রূপটা কিরূপ। He said, আসে মোর স্ত্রী পুত্র কন্যা নাতি সব, কিন্তু অর্থ নাই বলি বিফল বৈভব। That means I have wife, children, everybody, but I have no money, nobody is with me now. That means they love me or money, I don't know. তার মানে তারা আমাকে ভালোবাসে না, আমার টাকাকে ভালোবাসে, আমি জানি না। Then Prabhupada saying, দুঃখ হয় হাসি পায়, একা বসে হাসি, মায়ার সংসারেই কাকে ভালোবাসি। দুঃখ হয় হাসি পায়, by remembering that, sometimes lament, sometimes laugh also. I am so rascal, I have never understood before. I am understood after a long time. দুঃখ হয় হাসি পায়, একা বসে হাসি, I am laughing alone. মায়ার সংসারেই, this is the material world, to whom I will love. তো এই মায়ের জগতে আমার হাসি পায়, মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, এবং আমি ভাবি যে আমি কেন আগে বুঝতে পারিনি যে প্রকৃত নগ্ন রূপটা কি, আমি কাকে ভালোবাসবো। Then it is Vrindavan Bhajan. Can you remember? Can you imagine? This name of this song is Vrindavane Bhajan. এবং এই গানটির নাম হলো বৃন্দাবনে ভজন। This is the bhajan. When we in Vrindavan we should meditate in such way. This is Vrindavan Bhajan. তো আমরা যখন বৃন্দাবন থাকি তখন আমাদের এর উপরে চিন্তা করা উচিত, এটি হলো বৃন্দাবনে ভজন। Then Prabhupada is saying, কেহ নহে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন। Very powerful statement. কেহ নহে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন। Nobody is father, nobody is mother, nobody is relative. বলছেন যে কেউ পিতা মাতা নয়, কেউ আত্মীয় স্বজন নয়। Very powerful statement. খুবই শক্তিশালী কথা। Then Prabhupada saying, সবাই ফেনার মতো থাকে অল্পক্ষণ। That means they are just like foam, bubbles in the water. Just for sometimes. বুদবুদের মতো জলের উপরে ক্ষণিকের জন্যই তারা থাকে। Like when there is a foam in the water, and due to wind, they are dancing together. Wow, we are friends. They are dancing together. Sometimes bloop. No friendship. যখন হাওয়া বাতাস আসে তখন ঢেউয়ে পুরো ফেনা সবগুলো নাচে এবং ভাবে যে আমরা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সব নাচ করছি, কিন্তু বুদবুদ যখন শেষ তখন সব শেষ। Actually, very deep philosophy. All living entities are like bubble. What is the meaning bubble? Bubble, Prabhupada meaning his meaning. Then Prabhupada explained. সমুদ্রের ফেনা যেমন সমুদ্রে মিশয়, পঞ্চভূতের দেহ তথা হয়ে যায় লয়। That means when you have seen in the waves in the ocean, when water captures some water, then bubble forms. That means bubble means water where air is captured by water, that is bubble. In the same way, when Panchabhut, 5 elements capture any living entity, that is body. So there is no difference between body and a bubble. তো এখানে এই ফ্যানার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে এই ফ্যানাটা আসলে কীরকম, ফ্যানার সৃষ্টি কিভাবে হয়। আমরা যদি দেখি যে কোনো জল যখন বাতাসকে বদ্ধ করে রাখে তখন সেটাকে বলা হয় ফ্যানা। তো একই রূপে এই পঞ্চভূত যখন আমাদের জীবাত্মাকে বদ্ধ করে রাখে তখন সেটা হয়ে যায় সমুদ্রে ফেনা যেমন সমুদ্রে মিশায়। The bubbles of ocean come from the ocean and merge into the ocean. So nobody lament for that. So why should lament for the body? Body came from the material world and merged in the body. That is the instruction of Bhagavad Gita also. তো ভগবদ গীতারও উপদেশ এটা যে যখন ফেনা তৈরি হয় জল থেকে আবার এটা জলেই মিশে যায়। তো আমাদের তো এখানে জড়জগতের থেকেই সব কিছু এসে আবার এখানেই যদি মিশে যায় তাহলে আমাদের শোক করার কি রয়েছে, এটা গীতা। That is why here Arjuna is saying, Shuddha Goswami is saying, when Arjuna was remembering the instruction of Bhagavad Gita, his all doubts subsided. এই কারণে শুদ্ধ গোস্বামী বলছেন যে অর্জুন যখন কৃষ্ণের প্রদত্ত এই ভগবদ গীতার জ্ঞান স্মরণ করছেন তখন তার সমস্ত কলুষ শান্ত হয়ে গেছে। There are all so many doubts in our mind also. That is why
we are unable to see who we are, from where we have come. আমাদের মনের মধ্যে অনেক কলুষ রয়েছে, সেই কারণে আমরা বুঝতে পারছি না যে আমরা আসলে কে এবং আমরা কোথা থেকে এসেছি। But when that all the doubt will subside, then we'll able to see ourselves. We are soul, we are the part and parcel of Supreme Soul, and our duty is to serve Him. তো যখন আমাদের এই কলুষ বিদূরিত হবে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা চিন্ময় আত্মা, আমরা সেই পরম ভগবানের অংশ, এবং আমাদের কাজ হলো সেই পূর্ণের সেবা করা, পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। So we also try to read Bhagavad Gita and try to meditate on this instruction of Bhagavad Gita also. আমাদেরও অবশ্যই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পড়া উচিত এবং সেই জ্ঞানের উপরে অনুধ্যান করা উচিত। And in that Bhagavad Gita, Krishna said, Shatatam Kirtantamang. There is one instruction in Bhagavad Gita. এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার একটি নির্দেশ হলো যে শততম কীর্তয়ন্ত মাম। If we follow this only one instruction, and by following that instruction, we always chant Hare Krishna Mahamantra. Is Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu said, Chetadarpana Marjanam. So there is no difference between the instruction of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. তো সেই কারণে আমরা যদি সবসময় কীর্তন করি, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করি, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন চেত দর্পণ মার্জনম, তাহলে আমাদের চেতনা রূপ দর্পণ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। When the heart will clean, actually that dirty things actually not only cover our eye, actually this is that desire actually burn our heart also. তো যখন এই সমস্ত কলুষ আসে, সেটা আমাদের শুধুমাত্র দৃষ্টিকে যে আটকে দেয় তা নয়, আমাদের হৃদয়কেও দগ্ধ করে দেয়। But Hare Krishna Mahamantra will extinguish the fire also. এবং এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এই অগ্নিকেও নিভিয়ে দেবে। Not only will extinguish the fire, the burning forest, in the burning forest fire, due to pouring of incessant pouring of the rain of nectar, not only fire will extinguish, there will be a reservoir of nectar. তো শুধুমাত্র বনের দাবানলে সেই জলধরের মেঘের বর্ষণে যে আগুন নিভে যাবে তাই নয়, সেখানে একটি অমৃতের সমুদ্র আধার তৈরি হবে। Not only that, when we chant remember Krishna, in that reservoir of water there will be white lotus bloom. এবং শুধু তাই নয়, আমরা যদি নাম জপ করে যাই, তাহলে সেই জলাশয়, অমৃতের জলাশয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হবে। Now we can easily imagine if the white lotus in the reservoir of nectar, so how much beauty and fragrance will be there. তো আমরা কল্পনা করতে পারি যে অমৃতের জলাশয়ে যদি একটি শ্বেত পদ্ম ফুটে থাকে, তাহলে তার সৌন্দর্য আর তার সুরভি কত সুন্দর হবে। And devotee can swim and play in that ocean. তো ভক্তরা সেই অমৃতের যে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারবে এবং স্নান করতে পারবে। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Maharaj is here. I am requesting Maharaj to give some comment and expand something. তো আমি মহারাজকে প্রার্থনা করব, মহারাজ কিছু কমেন্ট। Maharaj, please correct me. And something. He's giving some correct. In human society, we have to clean up the trash in human society. That's our mission. তো আমাদের এই সমাজ থেকে আমাদের কলুষ আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে, এটাই হলো আমাদের কাজ। Everyone is suffering because of this trash in their hearts. তো প্রত্যেকেই তাদের হৃদয়ে যে কলুষ রয়েছে সেটার দ্বারা তারা দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে। In the form of disease, old age, death, politics, wars. It's all because of the trash in our hearts. আমাদের হৃদয়ে কলুষতার কারণে যুদ্ধ, তারপরে রাজনীতি, কূটনীতি ইত্যাদি সমস্ত ধরনের সমস্যা আসছে। But Shreya Kairava Chandrika Vicharanam, this is supreme welfare work we can do to spread this holy name all over the world.
শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম। তো আমরা এই হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে আমরা এই বিদুরিত করতে পারি, কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারি। So actually we're doing more than that. We're giving the medicine. তো আমরা এখানে একটু ওষুধ দেওয়া হয়েছে। Anachi Ashodi Maya, Nashi Baralagi, Harinama Mahamantra Lord. We're giving the medicine for this trash. তো এই আবর্জনার জন্য এই হরিনাম হলো একটু ওষুধের মতো। Sri Harinam Sankirtan Ki জয়। Your blessing. Baladev Prabhu raise hand. Thank you, Maharaj, for next class. My small question is, you're saying Arjun was morose, and the point Srila Prabhupada mentioned this, he free from all the dirt. So my question is, he was remembering Krishna, or he was separation. For separation he's going through, so he's experiencing pain. So in Vrindavan, the gopis, the Srila Prabhupada says, the Vipralambo, they're always separation is the topmost experience in Krishna consciousness. So then my question is, why then mention over here that the Arjun free from all the dirt? I kind of little confused, maybe understand the point. I understand. ধন্যবাদ মহারাজ সুন্দর ক্লাসের জন্য, প্রবচনের জন্য। আমার প্রশ্ন হলো, তো অর্জুন তো কৃষ্ণের বিরহে কৃষ্ণকে নিরন্তর চিন্তা করছেন, এবং আমরা জানি যে নিরন্তর যদি কেউ ভগবানের ধ্যান করে বা বিপ্রলম্ব থাকে, তাহলে সেটিকে বলা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরীয়। যেরকম বৃন্দাবনে গোপীগণ তারা কৃষ্ণের বিরহে বিপ্রলম্বে ভাবে ছিলেন, এবং সেটাকে মহিমান্বিত বলা হয়েছে। তো এখানে কেন বলা হয়েছে যে অর্জুনের মন থেকে মল বিদূরিত হয়ে যাচ্ছে? So yeah, Arjun is a pure devotee of Krishna. It is not that he became pure after Bhagavad Gita instruction. Prabhupada mentioned here, Krishna made him in a conditioned state so that he can impart knowledge of Bhagavad Gita. অর্জুন ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত, এমনটা নয় যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা শ্রবণ করার পরে সে শুদ্ধ ভক্ত হয়েছিল, কিন্তু প্রপাত বলছেন যে অর্জুনকে মোহগ্রস্ত করা হয়েছিল বিশেষ কারণের জন্য। Yet again, when he captured Ashwatthama, that time he was bewildered. He will kill or not. So that time also he bewildered. যখন অশ্বত্থামাকে ধরা হয়েছিল তখনও সে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল যে সে তাকে কি হত্যা করবে না করবে না, তো সেটাও একটি মোহ। Actually, that pure devotees bewilderment and materialistic bewilderment are not the same. তো শুদ্ধ ভক্তরাও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হচ্ছে এবং জড়জাগতিক লোকেরাও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হচ্ছে, কিন্তু সে পুরোটা একই নয়। Here, in one consideration, like if we, oh, Krishna has gone, who will take care of me, other enemy will attack me, what will happen, like thinking about my safety, that is materialistic people's thinking. Arjun, their thought was not like that. But here, here in Bhagavatam said, that means that type of, if any thought is there, everything has vanished. তো কেউ যদি নিজের কথা চিন্তা করে যে ও আমার কি হবে যদি আমার শত্রু আমাকে আক্রমণ করে, যদি আমার কিছু হয়ে যায়, তো এটি জাগতিক চিন্তা ভাবনার মতো। কিন্তু আসলে অর্জুন এরকম চিন্তা করছিলেন না। অর্জুনের মন থেকে কৃষ্ণের চিন্তায় বাকি সব ভাবনা বিদূরিত হয়ে গেছিল। We will never think like as they are eternal associate of the Lord, so there is no question of impurity in their heart. So all these things to teach us, if we lament in our close relative die, if we lament like that, then what to do?
Then remember Bhagavad Gita. তো অর্জুন হলেন কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত, তার নিত্য পার্ষদ। তো তার মধ্যে কোনো রকমের কলুষতা, কোনো প্রকার অশুদ্ধি আসতে পারে না, কিন্তু এটি আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য করা হয়েছে। আমরা যদি কারোর মৃত্যুর জন্য শোক করি, তখন আমাদের উচিত কৃষ্ণের সেই জ্ঞানের স্মরণ করা, Bhagavad Gita. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার জ্ঞান স্মরণ করা। Maharaj, do you want to add? Give the mic. Krishna says, Yadam Paramam Goyam Mad Bhaktai Savidasiti. Krishna's instructions are that there's no servant more dear than one who is giving this message of Bhagavad Gita. কৃষ্ণ বলছেন যে যে ব্যক্তি এই ভগবদ গীতার জ্ঞান বিতরণ করছে তার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেউ নয়। So, if we become preachers of his Krishna consciousness movement, then all the trash in our hearts will become removed, because we're remembering Krishna's instructions, so we're following Krishna's instructions. তো আমরা যদি এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারক রূপে নিযুক্ত হই, তাহলে আমরা সর্বদা কৃষ্ণের কথা স্মরণ রাখবার, তার ফলে আমাদের হৃদয় থেকে সমস্ত কলুষ বিদূরিত হবে। It's good for us. Doing this preaching is good for us and good for others also. তো এটি আমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর এবং বাকিদের জন্য কল্যাণকর। Kaledo se nidere janasti emokha mahangun kechinadeva krishnasya mukti sangam paramvaja. People can become liberated by this holy name. That's what we have to give. We have to give this holy name to the people. কেবল ভগবানের নাম জপ করার মাধ্যমেই মানুষ মুক্ত হয়ে যেতে পারে। Iti shodaka sam nam nam kali kalma sanasanam. This holy name can destroy all the trash, the bad qualities of this Kali Yuga. এই হরিনাম এই কলিযুগে সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারে আমাদেরকে। So this is remembrance of the Lord. এটি হলো ভগবানেরকে স্মরণ করার পদ্ধতি। When we go on Harinam and Sankirtan and Bhakti Service, we're remembering Krishna. আমরা যখন হরিনাম সংকীর্তন করছি তখন আমরা কৃষ্ণের স্মরণ করছি। This is Prabhupada's teaching us to feel separation from Krishna by this method, Sankirtan method. তো প্রভুপাদ বলছেন যে আমরা কৃষ্ণের বিরহ অনুভব করে এই সংকীর্তনের বার্তা প্রচার করি। Srila Prabhupada ki জয়। Maharaj, there are 5 minutes are there. So as the glory of holy name, so will you lead 5 minutes Harinam, so that we will follow you? Yeah. Bande Krishna Nanda Kumara, Nanda Kumara, Madana Gopala, Madana Gopala, Mohana Rupa, Mohana Rupa, Nanda Kumara. Jaya Jaya Deva Re, Govinda Re, Gopala Re, Govinda Re, Gopala Re, Jaya Prabhu Dina Dayala Hare. Bande Krishna Nanda Kumara, Nanda Kumara Madana Gopala, Madana Gopala Mohana Rupa, Mohana Rupa Nanda Kumara. Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Krishna Hare, Jaya Rama Hare, Jaya Krishna Hare,
Sai Rama Hare Jai Sachinandana Gaura Hare Jai Sachinandana Gaura Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare